Das will ich ein bisschen harsch sehen. Sehr unfreundlich. Ich habe jetzt eigentlich nicht noch mit dieser Länge gerade gedacht, dass es mal da reinkommt. Geht's da rein? Das war glaube ich das Zimmer, wo wir immer rein sind. Vermisste Kasterrolle. Puppen. Die Puppe will ich auch weggeben. Ich meine, das war der Raum, der so gekritzelt war in einer Folge. Wo ich von diesen einen Brief genommen hatte. Und nicht ganz gelesen habe. Weil ich zu schnell war. Das wäre eigentlich ganz schön. Kann ich nicht mal die Kekse rausnehmen? Schade. Ein Bild, auf dem erst alle glücklich waren und danach sich jeder bekriegt hat. Wir können Türen aufmachen, aber wir können das wohl nicht... Kommen wir jetzt auch von unten zu? Ne, kommen wir von unten. Für was ist aber die Brücke nach da oben? Ah, für die Uhr. Die Uhr. Ein Zahnrad. Ich habe gedacht, ich mache jetzt den Raum zum anderen, aber scheinbar wohl nicht. So. Muss ich was anderes finden? Und wenn ja, was? Und wo? Ich glaube, ich habe das jetzt verkackt. Oder ich darf auch nicht weitergehen. Ah, das war das Anliegen war von den Keksen. Jetzt weiß ich. Das wird auf jeden Fall das Ding sein, was wir brauchen. Ah, die macht so eine Art Lichtschein um sich rum. You're sick! You're insane! You're not thinking straight! You're right. I am sick. I'm sick of you not being there for us. We need you. I need you. When was the last time you slept with me? Christ, when was the last time you even touched me? Do you know what that does to me? Do you know that my own husband is disgusted with me? Excuse me if I've been too busy working my ass off trying to provide for this family. But no, you're right. It's much more important to whisper sweet nothings in your ear. You call that work? You lock yourself in there for hours, days. You come out looking like shit, stinking of booze and stale piss. Do you even realize how much your daughter is scared of you? Do not bring her into this. Don't you dare. All I do for her. You keep telling yourself that. I'm sure it makes it a hell of a lot easier. Kann ich den mal rein? Zurück will ich nicht. Die fahren dann ins Nichts rein. Jetzt geht's auf. Komm. Jetzt geht's auf. Jetzt. Princess,
Princess, wake up. I need you to get dressed real quick. There are men coming. Some very bad men. They want to take you away from me, but I won't let them. We won't let them, will we? Yes, now I remember. Throughout all the chaos and misery, in his own flawed and misguided way, he did love her after all. His way of expressing it was a different matter altogether. Das ist auf jeden Fall wahr. I, grasping at the remains of my sanity, declare this to be my last will and testament. I hereby deem all my previous wills just as worthless as the shallow husks calling themselves my friends and associates. To my agent, Thomas Caldwell, I bestow the hellish vermin that infest my home, praying that they will gnaw away at him endlessly, bleeding him dry just like he did to me. To my publisher, Liam Brickstone, I bequeath the flames that consume the love of my life in hopes they will devour him, along with the wretched whore and the squealing bastard he calls a family. To my lawyer, James Jerome Sadler, I pass on whatever illness has rotted my brain and soul away, so that he can feel just as empty and useless as he was to me. To any other parasites that come crawling out of the woodwork, I leave nothing. To hell with all of you. Finally, to my beloved daughter, I leave all my earthly possessions. For what they're worth, I hope they will inspire you to realize your true potential. The final, most precious gift, however, is not mine to give. You will have to discover that on your own. I believe in you, as I always have. So, damit ist im Grunde so gesehen, dass alles, was wir gerade vor uns haben, uns. Weil ich davon ausgehe, dass unser Vater bereits tot ist. Beziehungsberater. Das hat ja nicht gut funktioniert gehabt. Oder nicht gut genug. So. Die ganzen schönen Bilder. Und mit ihren Augen. Das heißt, zum Schluss hat er keine hässlichen Bilder, also keine schrecklichen Bilder mehr gemalt, sondern wirklich schöne. Nur konnte es nicht sehen. Sie sagt nichts dazu. Nein. Bisschen schade, dass sie alle verkommen. Oh, er hat sogar das Zimmer hier nochmal umgestaltet. All right, young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Now, where was I? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. Princess, keep looking at me. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. And yet, she did not dare to move, for she knew that that would be the end of her. The princess heard a fearsome growl. The witch had unleashed her familiar, the hellhound. The monster sniffed at the air, its perky ears wary of even the slightest sound. The princess remained motionless, letting the monster pass. There was a stillness in the air. The princess breathed a sigh of relief. For a moment, it seemed like the worst was behind her. And yet she knew that it was not over. There was still danger nearby.
waiting for her slightest move. Frozen in terror, she kept looking straight ahead. Suddenly, she heard a terrifying cackle. It was the evil witch herself. The wretched thing despised beauty and innocence, for she had neither. The hag was near, just outside of view, but our heroine didn't dare to look. She had to keep her head straight, lest she be cursed by the witch's foul magic. She could almost feel the chilling touch of the witch's hand at her neck. She felt the sudden urge to run away, but fought it with all her will, for she knew that was precisely what the witch would have wanted. And then, just like that, the chill was gone. She saw a glimmer of light over the horizon. The sun was almost upon her. It was almost dawn. It was almost over. And there. The princess stood triumphant in the sun, smiling as she... Wait, that's not right. Her face. Why is she still... scared? Oh, God. I didn't mean to... Princess, I am so sorry. It's not that he was cruel. It's just that, to him, reality was just a pale reflection of art. He was blind to the world, unless it was translated to him through a canvas. So. Es war teilweise ganz gut schwer, also nicht wirklich schwer, aber die Kamera stillzuhalten, aber es hat zum Schluss dann doch ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob man irgendwie die Zucker nach rechts, nach links irgendwie hätte unterbinden können. Oh, okay. So, jetzt müssen wir theoretisch in den Keller gehen und danach in den Raum. Okay, nichts passiert. Wenn wir mal eine weitere Zwischensequenz geschmissen werden sollten, werde ich mal gucken, ob ich da pausieren könnte. Bis auf die sollte kurz sein. No, that's not how it went. Maybe... I told you never to come down here! Ich hätte einfach nur warten müssen. Das heißt, er hat eigentlich versucht zu lernen, wie das funktioniert. Für sie. Für die Mutter von uns gerade. I once again implore you to give me back my daughter. Give her back! 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 Ich weiß nicht, ob man so seine Tochter wieder kriegt. So. Dann werden wir jetzt mal ganz kurz noch in den reingehen und dann sollte es theoretisch mit dem Spiel wieder richtig losgehen. I wonder when was the last time this place saw sunlight? Das ist eine gute Frage. Das war ein Bild, kann ich das angucken. Ich weiß ja nicht mehr, wo das war. Ich glaube, das war auf irgendeiner Messe gewesen. Was war's? Oh, the summer trees. So green and vibrant and full of life, but also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season, where they're wiser, have some stories to tell. Kann ich jetzt irgendwas anderes noch machen?
So, aber da das jetzt wieder aussieht wie so eine Suchmission, würde ich sagen, das werde ich bei der nächsten Aufnahmesession machen. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.